We are live. Oi, pessoal. Bom dia a todo mundo. Muito obrigada por estar em mais uma mesa do Sob Influência. Essa é a última mesa da Feira Tentáculo e é uma mesa muito especial que a gente estava muito ansioso para fazer e a gente queria carinhosamente apresentar o Kevin Rapp, que é um grande amigo e também um grande parceiro, companheiro do Sob Influência, e que nos ensina tanto e é uma figura importantíssima para nós como publicadores e como pensadores, insurgentes e, enfim, como pessoas de uma forma geral. E essa mesa é da Beinecke Rare Book and Manuscript Library, que é a biblioteca vinculada à Yale. O Kevin Rapp é curador dessa biblioteca. E a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de protesto e a cultura de protesto através das publicações dos anos 40 até os anos 70, ou, perdão, até os anos 2000. E, bom, enfim, sem mais delongas. O Kevin Rapp, ele é curador, como eu disse, da Beinecke, e ele recebeu seu doutoramento em História e Humanidades na Universidade de Stanford. E depois lecionou História Intelectual Europeia do século XX, como professor em Yale durante 10 anos, antes de entrar na Beinecke em 2005. E desde então ele se concentra na preservação do registro histórico da cultura de protesto na Europa do pós-guerra, e se concentra nas particulares ligações entre a vanguarda do pós-guerra e a política radical. Hoje, aqui na mesa, ele vai falar um pouquinho sobre algumas das descobertas que ele fez nesse caminho, e particularmente no que diz respeito à história da arte radical e da publicação independente na Europa desde 1945. E como essa mesa é em inglês, o Gustavo está aqui para fazer a tradução simultânea, e a mesa vai levar um pouquinho de tempo a mais, né? Porque, né, a gente vai precisar traduzir a mesa, no caso. Então, puxem uma cadeira aí e fiquem à vontade. Would you like me to translate that? So, well, we're just having the introduction, Kevin, and the floor is yours. Feel free. Okay. And I think Fabiana is going to share the slides, right? Yeah, could you start the slideshow, Fabiana? Mm-hmm. Can you see it? There it goes. Yeah, I can see it. And you can't see anything, right? I don't. Okay. Thank you very much, Fabiana, for that introduction. I just wanted to thank you and Gustavo and everyone for involving me in this project. It's really a great honor to be here. Eu queria agradecer a todos, a Fabiana, a Gustavo e a editora por me envolver nesse projeto. É um grande prazer estar aqui. So, I'm just going to get started. I have a lot to get through, so I'll just go ahead and start. Fabiana, could you give us the first slide, please? The next slide. So I wanted to start with this image, which is just an incredible image. I know it's not as big as it might be, but hopefully you can still see what's going on in there. It's La Rivoluzione Sotterranea. The Underground Revolution is the title of it, and it's an image that really just blew me away. It actually is the image that made me learn Italian when I was more than 50 years old. Bom, eu queria começar por essa imagem, que eu espero que vocês consigam ver, intitulada La Rivoluzione Sotterranea, né, a Revolução Subterrânea, que é uma imagem que realmente me impactou e que me levou a aprender, por meio da imagem, a língua italiana com mais de 50 anos de idade. So if you look at it, what you can see, and when I look at it, I can see things that are immediately familiar to me. There's an amazing détournement in there where you can see Marx's head on the body of Mariana in a very famous French revolutionary. There's a lot of that going on, and there's also photo montage. There are political comics, all mixed together
So the elements are familiar to me, all of them individually, but seeing them all together, it was just an amazing experience. Tem muita coisa acontecendo na imagem. Há um desvio, um détournement, que é possível ver a cabeça de Marx cortada, né, e colocada no corpo da Marianne, que é a imagem da Revolução Francesa, né, da República Francesa, mas há também fotomontagem, colagem, tá muita coisa, vários elementos conhecidos individualmente, mas postos em confluência, em articulação, que foi algo que realmente me impactou. So this is from a magazine called Get Ready, and the subtitle of the magazine is Periódico fatto a mano. So it's a handmade magazine that was published in Milan in 1972. Então essa imagem faz parte de uma revista chamada Get Ready, né? Estejam prontos, e o subtítulo da revista é Periódico feito à mão. Então, é uma revista política que era impressa em Milão, na Itália. So if you could go to the next slide, please, Fabiana. There it is. So Get Ready, that slide we just saw, is just one of hundreds and hundreds of magazines that were published in Italy in the 1970s, leading up to a national uprising in 1977, which is called the Movimento del 77. And so here's just a few of those other magazines. A Get Ready foi uma das centenas de revistas publicadas na Itália na década de 70, a partir de 1970 também, que levaram a um levante, né, nacional em 1977, chamado Movimento 77. And again, I can look at these magazines without knowing any Italian and immediately get a lot of the message that's coming out and see the sophistication and the beauty of the graphics, which are just great. But eventually that wasn't enough, and so I had to learn Italian so I could also read it. Então, é possível entender muito das revistas, mesmo sem falar italiano, pelas imagens, né? Pela sofisticação das imagens e do trabalho gráfico. Mas chegou um ponto em que isso não foi suficiente, então eu tive que aprender italiano para poder ler também. So by the time I encountered these, I had already been working at Beinecke for many years and collecting post-war avant-garde and protest culture. À altura que eu encontrei isso, eu já trabalhava na Beinecke por alguns anos e eu colecionava arte de vanguarda e de protesto do pós-guerra. Next slide. And the same thing I discovered there when I first went to Europe, is that Europe is awash in material like this. Just there's so much of this material, and it's practically unknown to anyone, that when I first went to Europe as a curator, I said I have to devote my life to protecting this heritage and collecting this material because I've never seen it before. Então, aconteceu da primeira vez de eu ir para a Europa, descobri que a Europa está repleta, né? Está cheia de materiais como esses, que são desconhecidos, são em grande parte desconhecidos. Então, como curador, eu me pus como tarefa colecionar e proteger essa herança. So I started with lettrism and also the Situationists, and from there I went to the Provos, to Gruppe Spur, you can see here, to happenings, to visual poetry, sound poetry, just on. And the link on here, Postwar Culture at Beinecke.org, is a website where you can see a lot of that material that I've been collecting. Eu comecei reunindo, então, o letrismo, passei para os situacionistas, depois para os provos, e isso levou a outras coisas, como poesia visual, poesia sonora, e esse site, o link que está aí, postwarculture@beinecke.org,
é onde é possível conferir esse material. So as I began to collect it, eventually I began to realize that I was looking at the emergence of a new culture in Europe, which I call the culture of protest. And the culture of protest as a concept, to me, says that there is an incredibly diverse, expansive web of different movements and ideas and publications all coming together that sustain the notion and the expectation on the part of young people in Europe at this time that protest, is just part of what you do, right? I mean, it's something that's just common sense almost. Então, à medida que eu fui colecionando, eu pude identificar que há algo como uma cultura do protesto, que enquanto conceito é algo que significa basicamente a reunião das expectativas da juventude naquela época na Europa, né? Baseado no fato de que protesto é algo que você simplesmente faz, você protesta. So I also realized that while today you can take it for granted, or maybe today again you can take that for granted, but I realized that before the 1960s and 70s, it wasn't like that at all in Europe. So the emergence of this culture was something that was a very crucial turning point in European history and global history, really, as a result. Às vezes isso pode passar batido, né? Pode ser ignorado, mas se você olha antes da década de 70, então década de 60, década de 50, essa cultura não existia na Europa. Então isso foi de fato um ponto de virada. Quando você observa a emergência dessa cultura de protesto, você entende que ela foi um ponto de virada na história europeia e na história global. Okay, so next slide, please. So this is a map that I drew for myself. As time went on, the collections became so complicated that I had to draw myself a picture in order to figure out what it was that I was collecting and what I was looking at. Isso foi mapa que eu fiz para mim mesmo, porque à medida que eu pesquisava, as questões ficaram tão múltiplas, né? As coisas que eu coletava ficaram tão múltiplas que eu precisava de uma imagem para entender como aquilo tudo vinha acontecendo. So just to walk through it a little bit with you, at the top you can see futurism, Dada, surrealism, constructivism, sort of standing in for the historical avant-garde. And then there's a line there, which is war. It says war. So the idea is that the post-war avant-garde that emerged after the Second World War, in large part, is an engagement with the historical avant-garde. There's a clash between these two that is a very important moment, and it largely happens in Paris in 1947. Então, bem no topo, você consegue ver, né, o futurismo, Dada, surrealismo, construtivismo como um pouco a base, né, da vanguarda artística do século XX, e em uma linha você tem a guerra, né, tem uma linha ali divisando a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que é um pouco o que cinde com o movimento e começa a dar origem a essas várias tendências, principalmente a partir de Paris. Paris como um polo importante para o acontecimento e para a difusão dessas novas influências. So from that moment, the biggest point to see in this is that you have this moment in Paris in 1947, and then you see this diversification and this movement out. And then a reconvergence of all this coming back in 1968. So it's sort of 47 out, and then all this incredible diversity, and then it all coming together in 68. But then after 68, expanding again, even further and much further. And at the bottom is the phrase Avant-Garde di Massa, which is the avant-garde of the masses, which is a book by an Italian art critic named Maurizio Calvesi,
which was published in 1978 about the Movement 77. And the idea there is that what had been an avant-garde thing becomes something so broadly disseminated that it becomes an avant-garde of the masses. Então, você tem, num primeiro momento, né, Paris, em 1947, concentrando essas potências, se expandindo para várias coisas e, novamente, convergindo em 1968, né, como um movimento de expansão e depois retração em 68, e logo abaixo você tem ali a Vanguarda de Massa, que é a Vanguarda da Massa, que é um livro de um crítico de arte italiano, que diz que o que no momento foi uma vanguarda artística se torna tão expansivo e tão difundido que acaba se tornando uma vanguarda das massas, algo que realmente entra para a população em geral. So today I will talk about some of the things on this map and talk you through it a little. But before I do that, I just want to emphasize a couple of more points. One is you can see kind of waves at the top representing the Atlantic, and you can see there are also movements coming in from outside. So I have John Cage and Happenings and the Beats from the US in particular that came in, but there are a lot of other influences, Living Theater, and so on. So that's one point. Então, eu vou falar de algumas desses movimentos hoje, mas antes eu queria enfatizar duas coisas. O primeiro ponto aqui, na imagem vocês conseguem ver algumas ondas que marcam a divisão do Atlântico. Então, há coisas vindo de fora, como o John Cage, os Happenings, os Beats, todos vindo dos Estados Unidos, né? Mas há diversas outras coisas vindas de fora também. Esse é o primeiro ponto. And the second point is, if you look to the sort of the center of the map and then a little bit to the right, you'll see SI. That's the Situationist International. And today the Situationists are very well known. And I just want to say one quick word about the Situationists before moving on. And that is that a lot of the people who become involved in this network enter the Situationist International, but for a very brief moment before they leave it again and then go out, right? So the Situationists are a tiny little dot on this map, but in fact, they really are quite important, but they are just one part of a much bigger picture. O segundo ponto é, se vocês olharem para o centro do mapa, um pouco à direita, vocês verão SI. Isso é a Internacional Situacionista. Há muitas pessoas que estão nesse quadro que fizeram parte da Internacional Situacionista por um breve período de tempo até saírem. Então, a Internacional Situacionista aparece aí como um ponto relativamente pequeno, mas ela é muito importante no quadro geral. So today, what I'd like to do is to take a look at some of the elements of this, and I would like to focus first briefly on the avant-garde and the new ideas and tactics and strategies in terms of aesthetics and politics and the link of the two that they brought together. And then I will talk a bit about the Situationist diaspora, which is the spreading out from the Situationist International. And then come back at the end to 68 and the Italian movements that we started with. Então, o que eu vou falar hoje, né, passando por várias questões, é focar nas estratégias estéticas e políticas da Internacional Situacionista e desses periódicos todos, falar da diáspora da Internacional Situacionista, de como os pensadores se espalharam, até chegar novamente no movimento italiano de 77, que é por onde eu comecei falando. So starting with Paris in 1947, it's kind of hard to read there, but there are three basic moments that make Paris 47 very important that you can see inside there. And they are important moments because for several reasons. One,
because they involve an encounter and a clash with the historical avant-garde. And two, because they are a moment when art and politics become indissolubly linked in the culture of protest. And the third is obviously that they have long legs, so that all of these things have ramifications for the entire post-war era. Então, vocês podem ver, é um pouco difícil ver ali no quadro, mas em Paris 47 há 3 momentos que são muito importantes, que são muito importantes para a gente entender, sendo o primeiro deles o fato de que o que se tem é um confronto com as vanguardas históricas. I'm sorry, Kevin, could you please repeat the two last moments? Right, sure. The second is that it is a moment, all of these things are involved in a moment that links politics with art permanently. O segundo momento é um momento que une arte e política permanentemente. And the third is that they have long legs, so they have a lasting influence on post-war, the entire post-war era. E o terceiro momento é o fato de que eles se espraiam como influência durante todo o período pós-guerra. Okay, so I'm going to start with the revolutionary surrealism, which is the one that's on the right under Paris 47. Eu vou começar Bianca, could you give us the next slide? Eu vou começar com o surrealismo revolucionário. So, revolutionary surrealism was one of the first international or transnational avant-gardes to emerge in Europe after the 1945. O surrealismo revolucionário foi o primeiro movimento a emergir depois da guerra, em 1947, na França. And this is a piece of ephemera. It's a little card that was published by the revolutionary surrealists in 1947, and you can see that they're putting themselves in a direct line with the historical avant-garde. 1924, Revolution Surrealiste, the first surrealist magazine. 1930, Le Surréalisme au service de la Révolution. So surrealism in the service of the revolution. And this is the moment when Breton and the other of the 5 surrealists join the Communist Party and commit themselves to that. And then 1947, revolutionary surrealism comes in. So it's all linked to the historic avant-garde. Esse é um cartão feito pelos surrealistas revolucionários que coloca eles em direta relação com a vanguarda histórica, né? Então tem as datas 24, a Revolução Surrealista, 1930, surrealismo ao serviço da Revolução, que também é o momento em que Breton e outros surrealistas se filiam ao Partido Comunista e se comprometem com a causa comunista, e 1947, finalmente, o surrealismo revolucionário. Next slide, please. It's linking itself to the, pre-war surrealism, but it's also attacking it in the context of the beginning of the Cold War in Europe. And what they are attacking is André Breton and his return to Europe from America, where they felt he had become completely commercialized and apolitical and had completely abandoned the revolution. Então, os surrealistas revolucionários se ligam ao surrealismo do período anterior à guerra, mas fazem a crítica a esse surrealismo também. Por exemplo, eles fazem a crítica ao André Breton no seu retorno à Europa, passou anos nos Estados Unidos, criticando ele por ter se tornado extremamente popular, comercial, e ter se tornado apolítico, e ter abandonado a causa surrealista e comunista, revolucionária, na verdade. So the revolutionary surrealists are calling for a return to the commitment to revolution. And in this manifesto that I'm showing here, what they're saying is, you know, the fascists are, fascist stormtroops are marching again through Europe. Anglo-American capitalism has Europe surrounded, and surrealism is doing nothing.
Então, o que os surrealistas revolucionários conclamam é um retorno à causa revolucionária. Eles dizem, há milícias fascistas marchando pela Europa, o capitalismo anglo-americano cercou a Europa e os surrealistas não estão fazendo nada a respeito. Okay, so next slide, please. So what you have is this movement that starts in Belgium, but very quickly there's a Paris faction of it as well, but also in Holland and in Denmark. So you have this international movement of revolutionary surrealists who, for a very brief episode, come together and they publish magazines, they give lectures. This is for lectures, and try to reestablish the link between avant-garde art and politics. Então, o surrealismo revolucionário começa na Bélgica, com um movimento na Bélgica, logo existe uma facção francesa do movimento, ele também vai para a Dinamarca, para a Holanda, e por um tempo os artistas se unem, realizam palestras. Esse cartão é um cartão de uma palestra, né, para retomar ou reconstruir a ligação entre surrealismo e a vanguarda histórica e a relação entre vanguarda e política. So next slide, Fabiana. This is the Surrealist Revolutionary Magazine. There was only one issue of it because the movement was disbanded in 1948. Esse é o primeiro volume da revista Surrealismo Revolucionário. Houve um número só, porque o movimento se desfez em 1948. Next slide. But it's despite that fact, it's really a super important movement because of the people that it brought together. And in this picture, you see Noël Arnaud, who is coming out of the surrealist tradition in France, but also Christian d'Outremont and Asger Jorn. Então, embora tenha sido muito curto, foi um movimento muito importante, porque reuniu, pelas pessoas que reuniu. Então, nós temos pessoas como Asger Jorn, dinamarquês. Who are the other two you mentioned? Christian d'Outremont. Christian d'Outremont e Noël Arnaud. Noël Arnaud, que vinha do movimento surrealista. And Noël Arnaud is the man who created the archive of revolutionary surrealism that we have at Beinecke that I am using to reconstruct this history. E o Noël Arnaud é quem criou o arquivo do surrealismo revolucionário que nós temos na Beinecke, e que Kevin vem usando para reconstruir a história do movimento. Next slide. I'm sorry to interrupt. Uh-huh. Are you listening? I'm just going to mute my microphone because I think there's some noises in the street. Mm-hmm. I'm sorry. It's okay. Can you go back to the slideshow? Yeah. So the other person who was involved in the revolutionary surrealist movement, who's very important, is Constant, the Dutch painter from Holland, Constant, who his encounter with Asger Jorn in the revolutionary surrealist movement is an incredibly important event. And what you're looking at here is the first manifesto of the Cobra movement, which is a well-known post-war artistic movement that grew out of the revolutionary surrealist movement. This document was dictated by Christian d'Outremont at a cafe together with Asger Jorn, and it's written in the hand of Constant. Então, outro movimento muito importante que aconteceu a partir do surrealismo revolucionário foi o encontro do pintor holandês Constant com Asger Jorn e o Christian d'Outremont, que foi um encontro que deu origem ao grupo Cobra, que é um grupo artístico do pós-guerra, e esse documento é
é a redação do manifesto do grupo pela mão do Constant, do pintor Constant, feita entre os três. Okay, next slide. So Cobra grows directly out of this, and you probably can't read it here, but what you're looking at is the masthead for the first issue of Cobra magazine, and you can see clearly that it's defined as the experimental groups of Holland and Denmark, plus the revolutionary surrealists of Belgium. Então, esse é o cabeçalho do primeiro número do Cobra, do jornal, e ele se define, né, como um grupo experimental que reúne artistas da Dinamarca, da Holanda e os surrealistas revolucionários da Bélgica. Next slide. So just an issue of Cobra. I mean, Cobra is so incredibly important for the look and feel of post-war culture of protest, not only in Europe, but everywhere. It's just, you know, that's about it. What's the next slide? Can I see that? Okay, yeah, so go ahead. O Cobra é um jornal muito importante, assim, também para você, pelo visual e pela sensação que eles forneciam por meio da sua idealização. And Cobra is a movement that leads in a lot of different directions, but one of the most famous directions is that it leads through Asger Jorn to the Situationists. So what you're looking at here is a page from the first collaboration between Asger Jorn and Guy Debord, which is called Van de Copenhague, and is a marvelous example of political détournement. O Cobra é muito importante porque ele vai levar para diversas direções, ele vai ir para diversas direções, sendo uma delas o situacionismo, né, a internacional situacionista. Isso que vocês estão vendo é uma página da primeira contribuição entre as Gagnon e o Guy Debord, que representa um verdadeiro desvio, né, um détournement, um desvio produtivo. Next slide. So this was published just a little bit after this piece, which is a famous image of situationist psychogeography, and it was made for an exhibition that was planned in Brussels at the Galerie Tapto, which is one of the main places where ex-Cobra people and others exhibited. And it's interesting also because it's published by Asger Jorn's publisher in Copenhagen. So just a very famous image. Essa é uma imagem muito famosa, que é o Guia Psicogeográfico do Debord, que foi produzida para ser exibida numa galeria em Bruxelas, a Galeria Tapto, que era onde muitos membros do Cobra expunham, né? E foi publicado pela editora do Asger Jorn em Copenhague. É uma imagem muito famosa dessa relação entre os dois. And I should say the exhibition never happened because Guy Debord got angry at a certain point because somebody missed the train, but the exhibition did never happen. E vale dizer que a exibição nunca ocorreu porque o Guy Debord, em um certo ponto, ficou irritado e porque alguém perdeu o trem ou algo do tipo. Então a exposição nunca aconteceu. Next slide. This is Les Lèvres Nues, and it's another link back to the revolutionary surrealist trajectory. It's a magazine that was put out by a fellow named Marcel Marion, important Belgian surrealist artist. This is the first issue of it, and what Marion is trying to do here is to relink again surrealism and art to the revolution and the Bolshevik Revolution in the Soviet Union. There's an article, the first piece in here is actually by Lenin, and then there is a long piece by Marion
called The Lessons of Miakovsky, where he kind of claims for the first time the early Soviet revolutionary poet Mayakovsky as part of their legacy. Então, essa é mais uma outra revista que representa o esforço dos surrealistas revolucionários em realiar arte e política revolucionária. É a Les Lèvres Nues, os lábios nus, isso seria em tradução, e foi criada por um surrealista importante belga, Marcel Marian, que tenta vincular o movimento surrealista revolucionário à revolução soviética bolchevique. Então, você tem nessa edição, por exemplo, um primeiro artigo que é do Lenin, e depois um grande artigo do próprio Marcel Marian sobre as lições de Mayakovsky, em que ele conclama, né, Mayakovsky como alguém aliado a eles, ou parte desse movimento, de algum modo. Next slide. So there you have that essay. The last issue of Les Lèvres Nues was published in 1958, was almost entirely devoted to a piece of over 100-page long tract by Marian called Theory of Immediate Global Revolution. Essa essa é uma foto do ensaio do Marian sobre Mayakovsky. A revista termina em 58 e no último número você tem uma peça de mais de 100 páginas do Marian sobre uma teoria global da revolução. Next slide. But Lèvres Nues is, again, today most famous because of the fact that it's also the place where Guy Debord published his first texts along with Gilles Woolman. The mode d'emploi d'éternement is published in Les Lèvres Nues, in this issue of Les Lèvres Nues, by Debord and Woolman under the pseudonyms of Aragon and Breton. A Lèvres Nues também é importante porque foi onde o Guy Debord publicou seus primeiros textos, e nessa edição ele publicou junto com o Gilles Woolman um dos seus textos mais importantes. I'm sorry, what's the title of Debord's text? It's User's Guide to the Tournement. O guia, modo de emprego, guia do usuário do desvio, né? Modo de emprego do desvio, que eles publicaram com o pseudônimo de Aragon e André Breton. So again, just an example of how, people know about it through the Situationists, but it's part of a much bigger picture. As pessoas conhecem através dos situacionistas, mas ela é parte de um quadro muito maior, a revista. So next slide. Just going briefly back to the map to remind us where we are. We've just gone through revolutionary surrealism, Cobra, and didn't follow that all the way to the SI, but pretty close. The second thread I'd like to follow here is the lettrism thread. Então, só para voltar rapidinho ao mapa, nós começamos ali pelo surrealismo revolucionário, passamos pelo Cobra, chegamos perto do internacional situacionista. Agora, o segundo momento que eu queria falar é sobre o letrismo. Next slide. So, lettrism too is now known mainly as the precursor to the Situationists. Guy Debord and Gilles Woolman and several others, Michel Bernstein, split off from the lettrist movement in 1952 and found the Lettrist International. Next slide. Então, o letrismo é conhecido hoje como um pouco o precursor do situacionismo. Debord, Woolman saíram do letrismo em 1952 e se juntaram para criar a Internacional Letrista. And this is the other major publication of theirs, Potlatch, which is quite well known. This is Guy Debord's own copy. Essa é a cópia do próprio Guy Debord de um texto muito conhecido deles, que é o Potlatch. Next slide. And here is a portrait by Ivan Chitsiglov of Michel Bernstein that was done in a hyper-graphic style, which is a term that it's a kind of art that emerged from the lettrist movement. It's
So it's a metagraphic portrait of Michelle Bernstein by Ivan Chichikov. Esse é um retrato da Michelle Bernstein pelo Ivan Chichikov, feito numa forma importante a letrismo, que é hipergráfica, né? Um retrato hipergráfico, que é uma forma que vem do próprio letrismo. Next slide. Okay, so the thing is, everyone knows that Situationists came from lettrism, but who knows what lettrism even looked like? And the fact is that lettrism went in a lot of different directions. And one of the things that I really want to try to do is to convey the importance of lettrism itself, and for the look and feel of the culture of protest as well. So here this is Isidore Izu, and a hypergraphic piece by Izu. Bom, todo mundo sabe que os citacionistas vêm do letrismo, mas quem sabe como o letrismo se parecia, né? Era a aparência do letrismo, qual era a aparência do letrismo? Então, o que eu tento fazer é retomar isso e reapresentar isso para mostrar como que o letrismo se deu, porque ele se deu em diversas direções também. Esse, por exemplo, é um retrato hipergráfico do Isidore Izu, por ele mesmo. Next slide. And lettrism is, like this revolutionary surrealist, a movement that was founded in, was actually 46, but became big in 47. And from the very beginning, emphasized the political and social aspect of it. This Dictature Lettriste is a very early journal. It's actually from 1946, and it contains a piece by Gabriel Pomeran, who's one of the main lettrists, a discourse on the discourse of a terrorist. So they actually conceived of lettrism as a terrorist movement that would, break up the city of Paris and really, set it on fire. O letrismo surge, assim como o surrealismo revolucionário em 1946, mas ele toma proporção, ele se torna grande em 47. Esse jornal, a ditadura letrista, é o primeiro jornal desse movimento, e tem um artigo do Gabriel Pomeran chamado Discurso de um Terrorista, que demonstra que eles se pensavam de fato como um movimento terrorista que colocaria Paris abaixo. And Debord, of course, as soon as he encounters the lettrist, starts referring to himself as a terrorist. E assim que o Debord se encontra com os letristas, ele começa a se referir a si mesmo como um terrorista. Next slide. So here's another newspaper, lettrist newspaper, the Soulèvement de la Jeunesse, from a splinter group that also broke off at the same time as Debord and the Pré-Situs. And it's calling for the youth as a category that includes everyone who doesn't fit into the society. So you don't have to be young to be part of the lettrist youth, to rise up and join the movement. Essa é uma outra publicação do letrista, o Soulèvement de la Jeunesse, é o Levante da Juventude, né? Em que eles conclamavam as pessoas, todos aqueles que não se encaixavam na sociedade, que se juntassem à juventude. Você não precisa ser jovem em termos de idade para ser jovem de fato e se juntar ao Levante e à Revolução letrista. Okay, next slide. Just very briefly, another movement that grows out of this is a movement called ultralettrism, created by a fellow named Robert Estival, who was very important for the founding of the Nouveau Realists in France, bringing together those people, but also wrote a tremendous critique of the Situationists, who he saw as, on the wrong path from lettrism. And eventually, Estival
breaks off from the lettrists and the nouveau realists to found a movement called Signism, which was a movement that was trying to claim that the only true art was socialist art. Também um outro movimento que aparece na época é o chamado ultraletrismo, que é meio encabeçado pelo Robert Estival, e que também foi alguém importante para o surgimento do novo realismo na França, e que é alguém que vai criticar o situacionismo por achar que ele se distancia e de uma forma errada do letrismo. Sorry, the last part, Kevin, the last information. Estival's eventually finds all of these movements too tame, and not a just legacy of lettrism and its radicalism, and so he calls for socialist art in a new movement. Thank you. Até que, enfim, o Estivoso vai criar um novo movimento, porque ele se desilude também com o letrismo e vai defender a arte socialista como a única arte possível. Next slide, please. So this is a very important and interesting, beautiful book by Francois Dufrene, who's another lettrist and was one of the ultra lettrists with Estival's. I just wanted you to be able to see again what it looks like. Next slide, please. Essa é uma outra revista do François Dufrene, que é um ultraletrista também, assim como o Estival. Queria que vocês pudessem ver como é que se parecia, né? Qual era a aparência. And it's this tremendous style. What you're looking at here are defaced posters, so layers of posters on the walls in Paris that have been kind of clawed at, and seeing that as a kind of collective art form that's emerging out of capitalist society. But it's the thing I want to point out here is that all this is coming out of the lettrist and Izu in particular critique of the word and language as something that in itself is totalitarian. Izu says the word is the first stereotype, right? So lettrism is about exploding that language in a way that involves aesthetic tactics and strategies such as the ones you see here that are coming straight out of Izu's lettrism and really become very important for the aesthetics of radical publishing. O que se vê nessa imagem são uma série de pôsteres sobrepostos das ruas de Paris que foram arrancados e tal, e a emergência disso como uma forma de arte que surge com o capitalismo contemporâneo, né? Isso tem a ver particularmente com o letrismo do Isidore Izu, que considera a palavra como a primeira forma de totalitarismo, né? Então, o que importa para o letrismo, nesse sentido, é fazer explodir esse componente totalitário da palavra, que é o primeiro estereótipo, ele diz. So the techniques, too, that I'd just like to mention, lettrist techniques, bouleversement and chiseling, are two of the most important ones for this. They play a big role in the emergence of détournement, obviously, but they're really foundational for the look and feel of this kind of material. Duas técnicas letristas que são importantes é o bouleversement, que seria a inversão, ou a contravenção em relação a algo, né? Uma inversão de alguma coisa, e o chiseling, que seria como o trabalho com o cinzel, né? Com martelo ali, esculpindo. So, next slide. Just another example. This is Deborah's friend Gilles Woolman, who almost entered the Situationist International. It's a piece of Scotch art, which is made by taking pieces of Scotch tape and applying them to newspapers and using it to lift the print off, and then dissolving and then attaching it to a canvas or a piece of wood, and then
dissolving the film. So it's an excellent example of the way in which letrist aesthetics are combined with a critique of media and language to create something that's really an excellent form of radical art. Isso é exemplo de uma arte do Gilles Woman, que quase entrou para a Internacional Situacionista, que é pela técnica da chamada Scotch Art, que é você pegar aquela fita tape Scotch, né, colar sobre os jornais, destacar, permitindo que a tinta da impressão saia junto, e você monta isso no espaço da tela, eventualmente até destruindo o filme depois. Então é uma forma como linguagem, imagem se combinam também para crítica da mídia, esse tipo de coisa que fazem parte do pensamento letrista, da ação letrista. Okay, and so next slide, please. So this is just one example of a huge range of radical publishing from the 1960s that's really not thinkable at all without the letrists, without knowing about lettrism. It's a piece by Jean-François Bory in a journal called Approche, and it was published in 1968. Isso é exemplo do alcance que jornais tiveram na década de 60, alcance teórico que os jornais tiveram na década de 60 e que não seriam possíveis sem letrismo. Isso é uma peça de Jean-Claude Bory, aí foi publicada no jornal Approche em 1968. And just a few other images of this kind of work. Next slide, please. Mais algumas imagens desses tipos de trabalho. This is Paul de Rey from 1968 called Revolution. Isso é Paul de Rey, de 1968, a arte chamada Revolution. And the next slide is, this is a fantastic piece. It's the word war, guerra, over and over again in making up the martini glass. It's from a journal called Geiger, and it's part of a movement called Poesia Visiva, which is another aspect of this radical publishing. Isso é de jornal, faz parte de movimento chamado Poesia Visiva, que também é parte desse grande movimento radical, e a palavra guerra, né, guerra em italiano, formando o copo de martini. Next slide. Just another piece of this by Eugenio Micini, called Viaggio tra le nuvole, which is the voyage in the clouds, and it's a piece, a typical piece of poesia visiva that follows a very specific theory of the critique of mass media I would like to read a quote by Micini. Essa é uma peça de Eugenio Micini, também belo exemplo de poesia visiva, chamado Viagem através das nuvens. E eu gostaria de ler trecho do Micini. So it's in French, and it's because it was published in a radical French magazine, even though he's Italian. And it describes poesia visiva as a Trojan horse in a guerrilla war on mass media. So here's the quote. Do you want to translate that? Yeah. So essa é texto escrito em francês, apesar dele ser italiano, ele escreveu em francês porque foi publicado numa revista francesa. Ele descreve a poesia visiva como o cavalo de guerra numa guerra o cavalo de Troia, desculpem, numa guerra contra as mass media. So here's the quote. La poésie visive s'occupe avec obstination des problèmes de la théorie de la communication et de l'information. A poesia visiva se ocupa com obstinação dos problemas da teoria da comunicação e da informação. Elle veut, à l'aide d'expansion, de rejet, de supprimer, d'interruption des canaux de communication, susciter la conscience. Ela quer, com a ajuda de expansões, de rejeições, de sobreimpressos, de interrupções dos canais de comunicação, suscitar a consciência. Susciter la conscience, faire une reconsidération structurelle,
provoquer une déviation des sens, une inversion ironique des significations et finalement une surprise qui augmente leur valeur informative. Quer fazer uma reconsideração estrutural, provocar um desvio dos sentidos, uma inversão irônica das significações e, finalmente, uma surpresa que aumenta seu valor informativo. Le déplacement des trouvailles dans l'ensemble de l'archéologie linguistique et iconographique des mass médias n'annule pas leur relation avec les référents, mais il les entoure d'ambiguïté. A disposição de achados no conjunto da arqueologia linguística e iconográfica das mass media não anula suas relações com os referentes, mas lhes circunda de ambiguidade. Ambiguïté de manière que le long de la régénération linguistique formelle émerge aussi des significations extralinguistiques vérifiables. De modo que, ao longo da regeneração linguística formal, emerja também significações extralinguísticas verificáveis. La poésie visive est un cheval de Troie et fait la guerre à la manière de la guérilla. A poesia visiva é um cavalo de Troia e faz a guerra ao modo da guerrilha. Thank you. That was a lot to ask. No, don't worry. My pleasure. Next slide, please. Just one last slide. Along this trajectory, it's actually a different line through the map than the one we're following. So we're going down the wrong track, and we're getting ahead of ourselves too. This is Lotta Poetica from 1971. A gente está indo um pouco além fora de ordem no mapa e se adiantando um pouco, mas vamos continuar. Esse é o jornal Lotta Poética de 1971. Next slide. One more time back to the map so you can see that we followed lettrism down a path that goes to Nouveau Realism, sound poetry, poesia visiva, Lotta Poetica. So we're kind of going in the wrong direction. De volta ao mapa, né, dá para ver que a gente desceu pelo letrismo, passou pelo novo realismo, poesia sonora, ultraletrismo e luta poética. Então a gente está indo pelo caminho errado. So I'd like to pick us up again with Situationist International and talk now a bit about the diaspora. Então vou voltar para o Situacional Internacionalista para falar um pouco, para Internacional Situacionista para falar um pouco da diáspora. Next slide, please. So I don't plan on saying much about the Situationists because I'm hoping you're familiar with them. I could give an entire lecture on them. Beinecke has one of probably the world's largest archival collection of Situationists. Eu não quero falar muito do situacionismo, porque acredito que vocês conheçam. Daria para eu dar uma grande palestra sobre que a Beinecke tem, provavelmente, o que é o maior arquivo do mundo das publicações situacionistas. Next slide. So just an example of the use of images by Debord and détournement, the combining of those images to perform a critique of the society of spectacle, and in particular, a critique of the mass media and the impact of the media. Esse é só um exemplo do uso que o Debord fazia das imagens para fazer a crítica a mass media e a sociedade do espetáculo e o uso das imagens por elas. Next slide. É o desvio, né? O détournement. And just an example, this is the proletariat as subject and as representation. It's a Daytorn comic, just, one from the 68 period. Just another example of how important the Situationists were and how they relate to the other movements we've been talking about. Isso é um quadrinho, né, chamado O Proletariado como Sujeito e como Representação,
da época de 68, para mostrar um pouco qual a importância que eles tiveram e a forma que eles atuaram. Next slide. And of course, this is a poster, a situationist poster from 1968, the Conseil pour le maintien des occupations, or Commando. That was one of the many posters done by the Situationists. Foi um dos muitos pôsteres feitos pelos situacionistas. Esse é para o Conselho pelo Mantenimento das Ocupações. Next slide. What I would like to emphasize here is the great contrast between that poster and this one, which was done by Asger Jorn, who had long since been left the Situationists International in 1968. And it says, briser le cadre qui touche l'image. Eu só queria enfatizar a diferença entre a estética situacionista e do Asger Jorn, que já havia, então, né, ele deixa o movimento situacionista. E é uma imagem que diz, briser le cadre qui touche l'image, quebre o quadro que estofa, ou que touche l'image. I don't know, Kevin, that it smothers the image, or it kills the image. Okay. Que mata a imagem. And it's it's a direct reference to the Situationist posters, which contain, as you notice, no images, but only text, and it's very sober. And it is reflective of the fact that by 1968, the artists had long since been pushed out of the Situationist International and had gone elsewhere. É uma crítica direta à atuação do situacionismo, por exemplo, pelos pôsteres que vocês podem ver, não tem imagens, ele tem palavras, e é uma coisa muito sóbria, e é uma forma de criticar isso, porque à altura de 68, os artistas tinham sido meio que jogados para fora do situacionismo. Next image. Here's another example from 1968. This is a poster that was done by Jacqueline De Young, who I'll talk about more. I just want to tell you a bit about how this was made. The movement would give artists posters with slogans on them that they wanted them to illustrate. And Jacqueline, objecting to this, has overpainted almost all of the words on the poster and just left a few words that she thought were okay. So this is all overpainted on a poster. Again, it's an artist objecting to the relegation of art to a subordinate role in the revolution. Esse é pôster da Jacqueline De Young, que foi também da época de 68, e o que os estudantes faziam na altura era entregar para os artistas pôsteres, né, com palavras que eles gostariam que tivessem presentes no pôster. E o que a De Young fez foi, protestando a isso, pintar por cima daquele pôster e deixar em destaque somente palavras que ela achava importantes ou interessantes. E então ela fez isso como forma de protesto à relegação da arte como algo subordinado naquele momento. Next slide. So Jacqueline De Young was briefly in the Situationist International, and she was given the task by Guy Debord of publishing a Situationist magazine in English. Because he recognized the importance of English language radicalism. And that magazine is this one, the Situationist Times. Então a Jacqueline De Young foi conectada ao situacionismo e ela foi incumbida da tarefa de criar uma revista situacionista em língua inglesa pelo Guy Debord, que sabia do radicalismo da língua inglesa, da importância do radicalismo da língua inglesa, e a revista que ela criou foi os The Situationist Times. Next slide. This is what the magazine looked like when it came out. By the time it came out, Jacqueline had quit the Situationist International in protest.
So the magazine that was supposed to be in English is largely in German, and it's a strong defense of the German section of the Situationist International called the Gruppe Spur, which had been expelled from the Situationist International by Guy Debord. So this is actually what this is the original maquette. So it's the production material that was used to create the magazine. It's a beautiful thing. You can actually lift up the flap, the picture, and read the whole letter. And it's a letter to Liebe Gruppe Spur. So it's a Dear Gruppe Spur letter by Jacqueline De Young. Então, quando a revista sai, a Jacqueline De Young já havia saído do movimento situacionista em protesto, e a revista, que deveria ser em inglês, na verdade sai a maior parte em alemão, como uma defesa à seção alemã do situacionismo, da Internacional Situacionista, que havia sido expulso do movimento pelo Guy Debord. A seção alemã, que é chamada Gruppe Spur, e essa é uma imagem do original que foi feito para produzir a revista, né? Que é uma carta ao Grupo Spur, querido Grupo Spur, o nome do texto, e que no original você pode levantar essa imagem, que é um flap, né? Uma coisa solta, assim, e ler a carta inteira. Next slide. So the first issue of the Situationist Times is a sharp attack on Guy Debord. This is a piece that she did for the first issue called The Critique of the Political Practice of Détournement. Então, o primeiro número da revista da Situationist Times foi inteiramente dedicado a uma dura crítica ao Guy Debord, e essa é uma obra da Jacqueline De Young chamada Crítica da Prática Política do Détournement. Next slide. Here's just one of the pages of it. It's incredible. And you can say it says the big fight had started. So that's the fight between Guy Debord and the artists in the Situationist International. And there's no question which side Jacqueline De Young is on. Essa é uma página, né, intitulada A Grande Luta Começou, que é a grande crítica, vários elementos da crítica ao Guy Debord, e não sobra sombra de dúvidas em que lado a De Young estava nessa questão. Next slide. This is just one more page from that, and it's really hilarious because you can see that she's collaged in a photo of Guy Debord in the fetal position, like he's an infant still in the womb. Essa é mais uma página da edição, e é bem lúdica, é engraçada, porque ela colou o rosto do Guy Debord a uma imagem de um corpo em posição fetal, como se ele fosse uma criancinha no útero ainda. So, Jacqueline's diaspora, her journey to 1968, is a fascinating one, and we have the papers of Jacqueline De Young at Beinecke, so you can explore that whole thing, including all of her work on the Situationist Times. Esse distanciamento, né, essa viagem em diáspora da Jacqueline é muito interessante, e na Beinecke constam as cartas da Jacqueline De Young, que é possível explorar, que são possíveis de explorar e consultar. Next slide. So I'd just like to talk now about the Gruppe Spur and where they went after the Situationist International, very briefly. Go ahead. Eu quero falar agora sobre o Grupo Spur, que é a seção alemã, né? E aonde que eles se encaixavam, onde eles estavam. Falar rapidamente sobre isso. So this is a manifesto they wrote at the time that they were fighting with Debord, and it says Avant-Garde ist unerwünscht, which means the Avant-Garde is not welcome, basically. Esse é um manifesto que eles escreveram quando eles estavam, né, brigando com o Guy Debord, e o manifesto diz, né, a vanguarda não é bem-vinda, não é desejável, não é bem-vinda. So the Gruppe Spur was actually on trial in Bavaria for obscenity,
when Guy Debord expelled them from the Situationist International, and they fled to Scandinavia, to Drakabygd. Next slide, please. Quando o Debord expulsou a seção alemã, o grupo do situacionismo, eles estavam passando por um julgamento na Bavária por obscenidade. Então, eles saem de lá e vão para a Escandinávia, para um lugar chamado Drakabygd. And this is the Situationist Bauhaus in Drakabygd. Essa é a Bauhaus situacionista em Drakabygd. Next slide. Next slide, please. And this is the journal Drakabygd, which is a journal of, becomes the journal of the so-called Second Situationist International around Jürgen Nash. I'd just like to point out that this triskele symbol that you could see kind of in the middle there on the top is coming straight out of the Situationist Times. It's a shape that Asger Jorn was fascinated with. And next slide is a piece by Jürgen Nash, stating their position about they are the Situationists and not the others. O Drakabygd é o jornal, dá nome ao jornal também, que acaba se tornando o segundo movimento da internacional situacionista, né? E é uma crítica muito grande que eles fazem ao situacionismo do Debord. Inclusive, fica claro que é situacionista pela presença daquele nó triplo que está presente na capa, e esse movimento vai girar um pouco em torno do Jürgen Nash. Então, ele escreve esse artigo na Drakabygd falando quem são os situacionistas. Next slide. So after the trial was over, Gruppe Spur returns to Germany, and one of the members of the Gruppe Spur was a fellow named Dieter Kunzelmann. Dieter Kunzelmann is very important for several reasons, but initially he started a movement called Subversive Aktion, and this is one of their journals, Anschlag. Depois que o grupo volta para a Alemanha, né, eles começam a se organizar em torno de um sujeito chamado Dieter Kunzelmann, que começa um movimento chamado Ação Subversiva, e um dos jornais, das publicações deles, é o Anschlag, que é o ataque. Next slide. Unverbindliche Richtlinien is another magazine of Subversive Aktion. Next slide. Essa é outra revista do Ação Subversiva, Diretrizes Não Lineares, a tradução seria. And Subversive Aktion specialized in tactics that were designed to provoke a police intervention. So their whole purpose was to get themselves arrested by the police. This piece here is a flyer that they handed out, I believe it was in Düsseldorf, and it says, "Auch du hast Kennedy erschossen," which means you too shot John Kennedy. And they were, of course, arrested for distributing this. Então, o Ação Subversiva tinha como objetivo promover ações que chamassem a atenção da polícia e que eventualmente os levassem à cadeia. Então, esse é um panfleto que eles distribuíram, acho que em Düsseldorf, com os dizeres, você também atirou em Kennedy. E isso, de fato, levou eles à cadeia. Eles foram presos por causa disso, dessa ação. Next slide. After that, Kunzelmann goes to Berlin, where he becomes involved in the student movement and the uprisings in '68, but also found something called Kommune 1, which is an important kind of communal living experiment that was also combined arts with political activism. And in fact, the Red Army faction, the RAF, emerged in part from this circle and from Kunzelmann. O Kunzelmann depois vai para Berlim, se estabelece em Berlim em 68, onde ele vai se envolver com as lutas estudantis, e ele funda esse grupo Kommune 1, que é
é um experimento de vida conjunto que alia a arte e política e, eventualmente, vai, de certo modo, ter uma relação com a criação da facção Exército Vermelho, né, que foi um grupo de atuação político terrorista na Alemanha Ocidental. Next slide. So one more place on the diaspora tour is Amsterdam and the Provo movement. The Provos were largely inspired by subversiva acción and the idea of provocation. So Provo stands for provocation. Outro lugar importante da diáspora é Amsterdã, com a atuação dos Provo, que devem muito à ação subversiva, e Provo vem de provocação, o nome. And as you can see here, Provo combined a lot of movements together, and one of the movements that was very important for the Provos was the happening movement in Europe, which, unlike the happenings in America, was highly politicized and largely focused on opposition to the Vietnam War. Uma das coisas que foi muito importante pro Provo foi a retomada do movimento happenings na Europa, que, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, era muito politizada, principalmente em relação a protestos contra a Guerra do Vietnã. Next slide. This is one of my favorite magazines. It's incredible. It's called Happening News, and it was published in Antwerp by Panamenko and several others, and was eventually shut down in Belgium because of the problems they were having with the police. Esse é um dos meus jornais favoritos, chama International Happening News, que era publicado em Antuérpia pelo Panamenko, que é um artista da belga, e foi fechado, foi censurado, eles tiveram que parar as atividades por conta dos problemas que eles estavam criando com a polícia. Next slide. This is just another image of one of the Happening News magazines. Absolutely incredible, and you can see, I hope you can see the aesthetic and how it's speaking to what we talked about before. It's coming out of Belgium and largely the Flemish-speaking part of Belgium, and so it's very close to Amsterdam, and they're part of the same movement. Essa é uma das imagens, né, do Happening News, da revista, e tá vindo da Bélgica, da parte flamenga da Bélgica, né, então a gente fala holandesa, então está muito próximo a Amsterdã também. Next slide. So the other part of the Provos, another important influence of the Provos, in addition to the happenings and subversiva acción, was the arrival of Constant in Amsterdam in 1962, after he too was expelled or left the Situationist International. And this is a project that he worked on, a 10-year project called New Babylon, which was an attempt to realize a city, turn Amsterdam into a city that was based around the necessity of play as a concept, the fundamental concept of homo ludens. Um outro momento importante para toda essa diáspora é o retorno de Constant à Holanda, né, e sua fixação em Amsterdã, depois ele ter sido expulso ou saído da Internacional Situacionista. E isso é uma imagem de um projeto dele que durou 10 anos, chamado Nova Babilônia, em que ele basicamente reimagina a Holanda a partir do conceito fundamental de jogo, né, do play, do jogo, da brincadeira, do brincar, enfim, da concepção do homo ludens, né, que em parte vem da Holanda como conceito. Next slide. This is another page from the same work. This is a publication of 10 lithographs done by Constant, illustrating the idea of New Babylon, and it's accompanied by a text by Simon Vinkenog, who was an important
Provo, and before that, somebody in the Happening movement. It's called Preamble to a New World. Esse é o Preâmbulo ao Mundo Novo, é uma reprodução de 10 litografias do Constant, com um texto de Simone Venkenode, que é um importante escritor, né, atuante no Provo. Next slide, please. So, New Babylon was a movement that had lots of experiments in the city of Amsterdam that overlapped with the happenings and with the Provos. And so here you can see an issue of Provo devoted to New Babylon. And Constant, the picture is of Constant at the top there. You can see Provos in New Babylon. So they're in one of these street installations that Constant put together. And when they ran for the city council, they made Constant one of their candidates for the city council. Então, o New Babylon, o Provo, os Happenings foram movimentos que se relacionaram. Então, o que a gente tem aqui é um número da Provo dedicado ao New Babylon, tem uma foto do Constant, e à direita uma foto dos Provos no New Babylon, numa das instalações que eles faziam pela cidade. E, inclusive, quando o Provos concorreu à Câmara Municipal, provavelmente para a prefeitura, algo do tipo, o Constant é que foi o candidato deles. Next slide. So, after the Provost went into the city council, they were elected into the Amsterdam City Council and had a major influence on the city. If you've ever been to Amsterdam, you know it's a different kind of place. But after that, there were a number of other groups that emerged who carried on the tradition of street action and didn't want to go into parliament and become politicians. And one of these is the Kabouter. So you can see 2 issues of Kabouterkrant, which was one of their main publications, quite remarkable use of, again, images in the second one, where you can see urban housing projects, photos of urban housing projects turned into a swastika. And then from there is a direct line. Those same people went on to become involved in the explosion of Dutch punk magazines in the 70s. Então, além, né, dos Provos, houve outros grupos que foram importantes para ação direta na cidade. Mas que não se envolveram com a política institucional, não quiseram se tornar políticos como os Provos. Um deles é o Kabouter, em que se pode ver essa imagem do meio, é uma capa do jornal do Kabouterkrant, em que você tem planejamentos de moradia popular, né, unidas em montagem, formando uma suástica. E esse é um grupo que levou diretamente as publicações e atuações do punk holandês na década de 70. The next slide. And these are just a few images of that. I have an enormous collection of this work. It's absolutely incredible. It's highly political. And you can see one of their main, in the center one, you can see one of their main ironic campaigns, which is they put up posters everywhere and saying, drop the neutron bomb. Eu tenho milhares desses exemplares dessas revistas. Eles são extremamente políticos, muito ricos, e você pode ver na imagem do meio uma das ironias mais constantes que se repetem assim nesse periódico, que é o lancem a bomba de nêutron como ironia. Next slide. So, but we're getting ahead of ourselves again, so I just want to briefly talk about how all these movements come back together in 68. And I'm showing you some of the very famous posters that were plastered throughout Paris in the uprising in Paris, known as May 68. A gente está se adiantando um pouco, então vou voltar para dizer como é que todos esses movimentos se reúnem, já haviam se reunido em 68, né? E são alguns exemplos de pôsteres e imagens que foram distribuídas e afixadas naquilo que ficou reconhecido como Maio de 68 em Paris. Next slide. I don't want to say much about it again. I think it's too well known.
If not, I could give a whole course on this, really, of lectures. I just want to make a few points, and one of the most obvious ones is that it was not only Paris, right? I mean... Eu poderia dar um curso sobre isso com várias palestras, mas tem um ponto que é importante, embora talvez é óbvio, é que 68 não aconteceu só em Paris. Next slide. Another feature, staying with the posters for a moment, it's really one of the best known elements of that uprising in terms of the arts. The fascination with media here is really quite extreme, and the critique of the media, in the sense that you know, the media are completely distorting what the Revolution of '68 is about in a very oppressive way. And you can see that in these images of the RTL and ORTF and your three of the television stations. So you can see the fellow with de Gaulle's hat waving his arms. It's backwards because it was silkscreened the wrong direction. It's kind of interesting document there. Enough intoxication, and you can see how people are being reduced to sheep, mouton, by the radio and television here. That one says, no white rectangle over the mouth for an adult people, and calling for independence and autonomy from the state television. Então, só para ficar um pouco nas artes da época, nos pôsteres especificamente, é muito claro a relação que se criava dessas artes como meios de crítica à mídia, né, e denúncia do papel da mídia. Então, você tem nas duas imagens à esquerda e na imagem central, cada uma é uma crítica a uma emissora de TV diferente, cada uma diferente, né? Uma diz 100 retângulos brancos para pessoas adultas, que provavelmente deve ser por conta da censura de fala, pedindo autonomia da TV estatal francesa. A de baixo chega de intoxicação, né, da Rádio e Televisão França, e a do canto direito é a crítica da mídia mostrando como ela nos transforma em carneiros, né, em mouton, em gado. E como isso foi usado para mostrar de que modo a crítica estava divulgando a Revolução de 68 de maneira negativa e distorcida. The next slide. So the other point I'd like to make about the posters is they are just one part of a counter-information network that emerged in 1968 that consisted of broadsides, such as the one at the top, which is, you can't read it, but it says these are slogans to be disseminated by every means. So a list of slogans. It's just one flyer that was passed out of hundreds and hundreds and hundreds of flyers. So those are all existing in the same world. The other one is a situationist tract of the CMDO addressed to all workers. And then here you have a wall poster that is actually a wall journal, and it calls itself a counter journal. So the notion of what 68 is a revolution that is largely about creating a network of alternative information sources for people who are rejecting the status quo is something I want to emphasize. O que é importante enfatizar também é como 68 dá origem a redes de contra-informação, de informações, de acesso a informações, alternativos à informação, que oferecessem às pessoas possibilidades outras em relação ao status quo informativo, né? Então, tem alguns exemplos à direita de um pôster que era fixado, que diz muito sobre 68, como esse movimento de contra-informação e de alternativas. À esquerda, na folha de papel, você tem uma lista, não dá para ler, mas é uma lista de slogans que eram para ser repetidos visualmente, ou talvez verbalmente, e eles são alguns exemplos só de milhões de panfletos que circularam, assim como o de baixo é um endereçamento a todos os trabalhadores de um jornal dito mundial, global,
Então, isso é muito importante para aquele momento de 68. So here we are in 68, and it's a moment of reconvergence, but it's also a moment of spreading out. And these networks, these media networks, are really a hugely important part for that. The Situationists become famous in 68, and the ideas of the Situationists spread everywhere. They spread too much for the Situationists, who didn't like the way they didn't want to become that popular. I think they'd always been small. They wanted to control the message. And as the movement spread out, the Situationists International couldn't deal with that. And so shortly afterwards, the Situationists International was disbanded. But the ideas spread out into a much broader and more diverse milieu that becomes part of the 1970s. O situacionismo vai ser muito... As ideias, as atuações do situacionismo vão ajudar a dar forma a esse grande movimento. Isso leva os situacionistas a se tornarem extremamente conhecidos, que era algo que eles não queriam de fato, eles não queriam se tornar populares, digamos. Então, eventualmente, o grupo acaba se dissolvendo, né? Mas as ações deles se prolongam e se espalham entre essas diversas atuações, né, a partir de 68, que vão começar a dar corpo a coisas novas na década de 70. Next slide. So these are slides, photos of the Atelier Populaire, which was the occupied École des Beaux-Arts in Paris, where these posters were produced. And I just love these images. They're taken by Philippe Vermez, who was one of the people running the Atelier Populaire. And they really give you a sense for the kind of the mass production of this counter-information and something that was very big in the 70s. Isso são imagens do Atelier Popular que ocorria, né, tomava corpo na Escola de Belas Artes de Paris, e dá para ter um pouco a dimensão e a sensação da dimensão massiva da produção do Atelier Popular, né, que foi um tipo de atuação, e a importância desse tipo de atuação contra-informativa na década de 70, né? Isso vai ter uma importância muito grande na década de 70. Next slide. So one of kind of the concrete outcomes of this is the emergence of the underground press syndicate, which included magazines from all over the world, Europe, the United States, and beyond. And this is one of the kind of granddaddies of the counterculture magazines of the 70s, Richard Neville's magazine, Oz, which was actually founded in 1966. But as you can see, 1968 was a crucial moment for Oz, which is a counterculture magazine that becomes much more directly political after 1968. Eventualmente surge o Sindicato da Imprensa Underground, que é uma reunião desses diversos jornais contra-informativos, de informação alternativa, da Europa, dos Estados Unidos e de vários outros lugares do mundo, que meio que reúnem essas publicações. A gente tem o exemplo da Oz, que é a revista do Richard Neville, que é fundada em 66, na verdade, mas que, por conta de 68 e a partir daí, vai tomar uma proporção muito maior e vai ganhar um destaque muito maior. Next slide. So just, an image to give you a sense for the range of these German, French, American, British, and Italian magazines. The Richard Neville, the editor of Oz magazine, in 1969 did a massive survey for a book called Play Power, where he sent out surveys to people who publish these kinds of magazines from all over the world. And we have at Beinecke his papers, so we have all the responses of people coming sent back to him. It's amazing to see this. There's a real feel for the unity of the mentality of the people across this spread. O Richard Neville mandou
um informe, né, um formulário para as pessoas que quisessem que as suas revistas, publicações, né, semelhantes às dele, fossem conhecidas e integrassem a rede, né? Então, aqui a gente tem algum exemplo dessas várias publicações, italiana, francesa, alemã, americana, estadunidense, mas na Beinecke estão as respostas que foram enviadas por Richard Neville. Então, você consegue ter uma dimensão de todas as publicações ao redor do mundo e do sentido de unidade que havia entre essas publicações e da necessidade disso. So at this point, I have a whole nother section on Italy to return back to where we started, but I'm wondering if maybe that's another story and too much for today, or would you like me to continue? I think we can carry on. I probably have, yeah. Oh, okay, let's see how far we get. All right, so go back to the slideshow. And next slide. So this brings us back to the image we started with, La Rivoluzione Sotterranea. Again, a magazine that was published in Milan in 1972 and is part of a huge swelling uprising of counterculture and counterculture zines and youth rebellion that explodes in 1977. Então, nós voltamos ao ponto de partida, né, a La Rivoluzione Sotterranea, essa revista publicada em Milão, que reúne diversas atuações e diversos grupos que vão ajudar a fazer explodir a Itália em 77. Let's see, where was I going with this? So, this magazine was supposedly put out by a man named Marcello Baragini, who was a legendary figure in the Italian counterculture because he allowed people to put his name on as editor of many of these underground magazines, because whoever was the editor of them was legally responsible in Italy for the publication. So in order to publish these, they needed someone to take the blame, and that was Baragini. Essa revista, ela, em teoria, foi editada por um sujeito chamado Marcello Baragini, que foi super importante no movimento contra a cultura italiano, porque ele permitia que as pessoas colocassem o seu nome como editores das diversas publicações. E na Itália, o responsável pelas publicações é o editor, responsável legal. Então você precisa de alguém para levar a culpa, e ele se permitia ser esse alguém nas diversas publicações que surgiram. Next slide. This is another magazine that Baragini put out from Naples. So you have Milan, Naples, all over Italy. This is one of my favorites, Pasquale, with the photo of Mao, collage, the collage of Mao. It's quite amazing. Essa é uma das outras revistas que o Baragini, em teoria, lançou, né, que é de Nápoles, dessa vez, a Pasquale. Portanto, você tem, né, Milão, Norte, Nápoles, Centro, Sul, a Itália toda sendo representada. Next slide. There were many figures like Baragini, and this is a magazine called Wow, by another one of them, Dario Fiori. Dario Fiori put out this magazine in Milan, Mao, which was the kind of the big magazine of a movement called Mao Dada. So it's a wonderful combination of, disparate ideas. Again, you can see there. And Dario Fiori was a distributor of these magazines. So he was both a publisher and distributor, and as a result of that, amassed in a gigantic collection of radical publications in Italy in the 70s, which Beinecke then acquired a few years ago. So we have all of the collection of Dario Fiori.
Uma figura semelhante a Baraghini foi um outro sujeito chamado Dario Fiore, que publicava essa revista Mal Dada, que era chamada Mal Dada, um jogo de palavras, e graças a ele foi possível compilar uma série de revistas, dessas revistas italianas revolucionárias e de contracultura e informação alternativa, que estão presentes na Beinecke. Next slide. So this is just another picture of the range of publications that you had from the movement 77 when it finally erupted. And the thing that I want to point out here is that there's just a lot of different causes that are coming together here. There are Orthodox Marxists, and the working class movement is certainly a part of it, but it's much broader than that. Fuori, for example, is a magazine for gays and lesbians. So the gay and lesbian movement, transsexuals, all sorts of different movements. You can also see in Schizo, there's an article about the murder of RAF. Oh, it looks like we've lost Gustavo. Gu? See if he comes back. Será que caiu? Yeah. He fell, but he's... Let me just text him. Yeah, if we've lost him, then maybe this will be a good point. Looks like he's gone. Him. I'll take this chance to put my laptop. Oh, he's back. Oh, no, he's not. Yeah, he said that his computer turned off by itself. I'll take this chance to put my laptop to recharge. I just don't know where it is. Maybe we can give like a water break for you and everybody. You want to see if he comes back? He will. He's typing here. He said that his computer turned it off by itself. But I can follow up. I just need to recharge my computer because I am very nervous that it turns off. Okay, I'll be back in a couple of minutes then. Okay, so let's give like a 2 minutes break for everybody. Sounds good. Good. All right, see you soon. See you soon. You can explain it to them in Portuguese what we're doing. Sure. Yeah. O computador do Gustavo caiu a conexão, pessoal. Então a gente vai dar um tempinho de 2, 3 minutos para todo mundo ir beber uma água e para colocar o computador para carregar.
I'm sorry. Hi. Technical problem. Desculpa, gente, tive um problema técnico aqui. So sorry, Kevin. It happens. Yeah. So, okay. Obrigada, pessoal, por esperar. Não desistam de nós, por favor. I said thank you for everybody that is listening to us for waiting. If they're still with us. Yeah. So I think we're almost done. Do we want to just go back to the slideshow and we'll start? Sure. So this is where we left off, I think. And I was just talking, these are some of the many magazines from the Movimento del 77, Movement 77, which is a movement that included both the traditional left, but also the working class movement and Marxists, but also described itself as another 68 with different weapons, because it had embraced a huge diversity of new causes that had emerged since 1968. Fuori, for example, is a magazine devoted to the gay rights movement and gay culture. Schizo, over there you can see there's a story about the murder of several members of the German RAF, the terrorist organization, the Red Army Front. So there was that Italian, a radical Italian terrorist group called the Red Brigades, which was also part of this movement. So it's really very diverse. Aqui são, já retomando e encaminhando para o fim, aqui são alguns dos muitos exemplos das diversas revistas italianas que surgiram no contexto do movimento 77, né? Que se aproximava como um segundo 68, né? E que reunia causas diversas, mais diversas. Então você tem, por exemplo, o Fuori, que é um jornal dedicado à causa gay, à busca por direitos gays, a cultura gay. Você tem a Schizo, que é uma revista que nesse número aí que vocês podem ver à direita, né, bem no meio, discute o assassinato de dois militantes da facção Exército Vermelho alemã, que tinha relação com as Brigadas Vermelhas na Itália, né? Então, 77 começa a ser esse movimento muito mais amplo em termos de conteúdo, digamos. Next slide. So the movement, the radical movement in the 70s has its roots back in the 60s. If you remember the map, you might remember that there was Milan, 1966 was another point on the map. These are some images from Milan in 1966, where what happened was that at almost the same exact moment, the Provo movement, the Beats, the American Beats, and the Situationists all arrive in Italy in the youth culture at the same moment. And so what you see here in the photo is a clash between the police and the Italian Beats or Italian Provos, who also just called themselves long hairs, right? Mm-hmm. And they grew their hair out, and in doing so became
a target of the police just for the reason that they didn't, they looked different than they were supposed to look. So, and on the right is one of their magazines called Mondo Beat. Se vocês olharem de volta no mapa, talvez vocês tenham reparado que havia um tópico ali que era Milão, 1966. Então, muito do que acontece na Itália na década de 70 vem da década anterior, e especialmente desse ano de 66, em que os provos, os beats estadunidenses e os situacionistas chegam na Itália todos ao mesmo tempo. E eles são incorporados a Milão, né, à cultura jovem de Milão, por uma série de pessoas que começam a se chamar de cabeludos, né? Porque eles deixam o cabelo crescer, e assim eles se distinguem, mas se tornam alvos também da polícia por causa da aparência deles, né? E eles vão reunir essas diversas influências. À direita você tem um exemplar, uma imagem de um exemplar do jornal deles que chamava Mundo Beat. Next slide. So you imagine reconverging in Italy, the beats and the provos, but also situationists. And here on the left is a picture of one of the major Italian situationists, Gianfranco Sanguinetti, drinking beer with Guy Debord. And in the background, you can see Alice Becker-Ho, Guy's second wife, together in Italy in the 70s. And on the right is a poster for an exhibition by Gianni Emilio Simonetti, who is one of the most important purveyors of the situationist thinking in Italy. He comes out of the Happenings movement. He's also involved in Fluxus, and was never a situationist, but is really the most important person still writing today about situationists, the situationists and their influence on counterculture in Italy. Então você tem na Itália, na década de 60, todas essas influências convergindo, e você tem uma imagem disso, né? Essa fotografia é uma fotografia de um dos situacionistas mais importantes da Itália, Gianfranco Sanguinetti, tomando uma cerveja com Guy Debord e com Alice Becker-Ho, que é a segunda mulher de Debord. À direita você tem um afiche, né, de uma exposição de Simonetti, que é um dos mais importantes situacionistas italianos, atuais ainda, que continua produzindo sobre o situacionismo, embora ele mesmo não tenha sido, ou não tenha chegado a ser um situacionista, né? Ele é a pessoa mais importante hoje, que ainda produz pensamento situacionista na Itália. Next slide. And just one more element in this mix, in Milan in particular, is this journal Quindici, which was published by Umberto Eco and Nanni Balestrini, and several members of the Italian neo-avant-garde. And it's important because the Poesia Visiva that I showed you before is very close to this journal and this movement. But it's also important because in 1968, Eco and Umberto Eco and Nanni Balestrini said, look, we're old men at this point. We should turn this magazine over to the youth in 1968. So you can see Power to the Students on the cover of this issue. And then they also included as an insert in Quindici, the first situationist magazine newspaper in Italy, which was called just S. And here you have another insert showing, against the academic authoritarianism, Power to the Students, which is part of that. So that's another. So you get Beats, Provos, Situationists, and then the neo-avant-garde all together. Uma outra influência muito forte na Itália, que vai se encontrar com os Beats, os Provos e os situacionistas, é a Neo-Vanguarda, que possui esse jornal chamado Quindici, que era editado pelo Umberto Eco e pelo Nanni Balestrini, que em 68 entregam a revista aos jovens, aos estudantes, porque eles consideram já velhos naquele ponto, é melhor passar adiante a revista para os jovens, isso é importante.
Então você tem aí a revista, né, anunciando poder aos estudantes. E dentro da revista veio afixado a primeira revista também, Situationist da Itália, chamada simplesmente S, e você tem também um card aí, né, com uma arte com os dizeres contra o autoritarismo acadêmico, poder aos estudantes. Next slide. So in Italy, 68 was really just the beginning. There wasn't as much happening. There were occupations of the universities in Rome and Milan and other places, but it really just lit a fuse that really exploded the next year, 1969, with the so-called hot autumn, a very important moment. And out of that, you have the creation of this new counterculture, really, and the new spread of movements. The newspaper on the left is Lotta Continua, which is a very, very important magazine that's a non-orthodox Marxist magazine aligned with the working class movement. And on the right is Lotta Poetica, which was inspired. The title is obviously inspired from Lotta Continua, which is a movement of visual poetry, poesia visiva, and that radical trend, both of them coming out of this into the early 70s. Então, 68 na Itália não foi tão grande. Você tem algumas ocupações universitárias em Roma, Milão e algumas outras cidades, mas ele é só o início de algo que vai ganhar corpo maior, que vai ter um estopim a partir do ano seguinte, 69, né? E que aí começa a dar, a ter desdobramentos em diversas frentes. Então, em 69, por exemplo, você tem o Lotta Continua, que é um jornal marxista não ortodoxo ligado ao movimento operário, né? Em 71 surge a Lotta Poética, cujo nome já evoca a luta contínua, que é um jornal dedicado à poesia visível. Next slide. So now I'd like to focus in on one magazine in particular that I think is especially important for 70s counterculture in Italy. It's a magazine called Re Nudo, which means the naked king, but the name comes from the story of the emperor who has no clothes, right? Eu queria me focar agora em uma revista específica italiana de contracultura, que é intitulado Rei Nu, né? Cujo nome vem, evidentemente, da fábula do rei que perdeu as roupas, do imperador que perdeu as roupas. And its status is comparable to Oz. It's a magazine that has some similarities to Oz. And it has a very distinctive look that soon just spreads everywhere throughout the Italian underground. You can see the typical rainbow print of it. And it's a magazine that unabashedly covers sex, drugs, and rock and roll, right? So it's definitely putting itself out there as the journal of the countercultural underground popular culture of the 70s. Essa revista dá para perceber que ela tem muito a ver, né, em termos visuais com a Oz, pela impressão em arco-íris, né, com as cores do arco-íris, e é uma revista que vai falar abertamente de sexo, drogas, rock and roll. Ela é bem voltada e se dedica bem a essas questões que estavam ali presentes na cultura popular cotidiana. Next slide. Next slide, please. There. Okay, but it's also a journal that's very much about politics and social issues. Back one, can you go back? Back, yeah. So it's very close to Lotta Continua, actually, but it also published the first communiques of the Red Brigades. That's where you see the BR there. And the issue of violence is really a big one. This image, this very powerful image of
the fist holding a rifle going through a peace sign is really just, I mean, it very much captures this magazine where, and you can see aquí violento, so violence against whom, and then there's a day-turn comic there. So it's a journal that's really very much engaged with politics. Mas a Renudo também foi um jornal que se engajou com a política abertamente, né? E é nessa revista que vão sair os primeiros comunicados das Brigadas Vermelhas, né? A Itália, que vocês podem ver no meio, e também vai tratar de questões concernentes à violência. Então, vocês podem ver um elemento muito importante que resume um pouco o que era a revista, que é essa mão segurando um rifle saindo de um símbolo da paz. Né? E embaixo uma manchete que pergunta, né, violento contra quem? Além disso, tem também o quadrinho ali, de detour, né, de desviante, explicitamente político, né, relacionado à política. Renudo was published by Andrea Valcarengi, who I'll just tell you a little about his story. It's kind of typical, and I think it illustrates a lot of what was going on in the 70s. He's from Milan, and he was very much a part of the Beats and Provos, long hair scene in Milan, and started publishing he was involved in Ondo Verde, the Green Wave, which was another of these counterculture magazines, and then began circulating anti-military propaganda and encouraging actions against the Italian military protest, and was put in jail as a result of that. So he was put in jail, and while he was in jail, he became radicalized and became, for a brief period, an ardent Marxist. He called himself a Stalinist in this period, which was one particular wing of the Marxist youth movement. I'm sorry, what was his name, Kevin? Andrea Valcarengi. Então, a Renudo era editada por esse homem chamado Andrea Valcarengi, que teve uma longa trajetória em movimentos. Ele fez parte da Onda Verde, fez parte de movimentos antimilitaristas e protestos antimilitaristas. Ele eventualmente é preso e no período que ele passa preso, ele se radicaliza, vai para um marxismo mais ortodoxo, ele se declara um stalinista, que era uma das vertentes presentes dentro do marxismo jovem da época. He was released from jail in September of '68 and became involved in the student occupation of the University of Milan. But then after that, he became increasingly disenchanted with the Orthodox left and ultimately branched out on his own to found Renudo in late 1970 as a different kind of radicalism. Ele é solto da prisão em setembro de 68, se envolve na ocupação estudantil da Universidade de Milão, mas ele acaba se desencantando com a ortodoxia marxista da época. E ele funda a Renudo no final de 1970 para tentar fundar uma outra vertente radical de movimentação política. Next slide. So his unhappiness with traditional Marxism was that the working class movement, the Marxist working class movement, had no place in it for people like himself. It had no place in it for long hairs. It had no place in it for druggies. It had no place in it for many other movements. So homosexuals, feminists, transsexuals, the race movement in America, the Black Power movement in America. All of these are things that didn't fit into the traditional Marxist idea of class struggle. And so his Renudo becomes a paper where he's advocating for what he calls the minorities of the excluded. O desencanto dele vem do fato de que ele observa que no marxismo ortodoxo
e do movimento de luta de classes dentro do marxismo, não há espaço para pessoas como ele, cabeludos, usuários de droga, transgêneros, transexuais, homossexuais, o movimento Black Power que vinha dos Estados Unidos. Então ele funda a Renudo como um jornal da minoria dos excluídos. Okay, is he frozen or I can't tell? No, okay. You looked like you were frozen. Next slide. Oh, can we go back to the slideshow? Yeah. I just stopped because I was going to check if it was still there. Next slide. So here is a slide I love to show because it says cittadini al di sotto di ogni sospetto. So it's citizens beneath all suspicion, right? These are the people that he is, some of the people that he's interested in. So druggies, soldiers who are basically incarcerated in barracks, right? The incarcerated and pazzo, crazy people. So people who are inmates in mental health facilities are also people that he includes in this group, along with the feminists and others, and the traditional working class as well. And he calls this grouping the Young Proletariat. Esse é um slide que eu gosto muito de mostrar porque mostra quais eram esses grupos que ele incluía, né, dentro do espaço da Renudo. Então, né, você tem ali drogados, encarcerados, soldados, que são basicamente encarcerados em quartéis, os loucos, as pessoas internadas em instituições psiquiátricas, e embaixo a frase, né, cidadãos abaixo de qualquer suspeita. E, além disso, ele inclui as feministas, a classe operária tradicional também. So this is the concept of the Young Proletariat, and he sees Renudo as a magazine that is going to help create this new sense of identity and this new sense of class consciousness that is far beyond the orthodox Marxists. Então ele chama esse grupo, né, ele conceitualiza esse grupo todo como um todo de jovens proletários. Ele vê a revista como um espaço para dar forma a esse grupo novo, para fazer frente, né, e para expandir ao mesmo tempo o marxismo tradicional. Next slide. So this opinion of his, this political stance, was not easy to take in the early 1970s, and it angered a lot of people. It obviously angered the Marxists, but it also angered the Situationists, or at least it angered Simonetti. And Simonetti became so upset about Valcareggi and his support for these groups, the druggies and all these marginalized groups, and feminists, and gays, and what did this have to do with anything? And so he had been part of the magazine from the beginning, Renudo, but he split off and published this number that you can see there, Colpo di Mano, which is a false number of Renudo. It was not published by Renudo. It was published by the Situationist faction of Renudo against Renudo. And Colpo di Mano is a coup d'etat. So they're trying to take over the paper away from Valcareggi, and they have some, and Simonetti in particular has some very nasty things to say about, you can see, philo hippie, drogati, druggies, and philo hippies have no place in our movement, and so Sanguinetti, not Sanguinetti, Simonetti in this case is the cowboy with the rifle who's going to chase them away. And there's another, this is from a separate number that was created as a wall journal, a mural journal, and stuck all over Milan, and basically attacking Valcareggi. And this one is particularly attacking feminism. So
So it wasn't an easy thing, and it's an interesting episode in this early kind of reconfiguration of radical culture, where you have a situationist who's actually one of the people opposing Valcarengi. Bom, a Renudo descontentou a muitas pessoas na época e também aos situacionistas. Ela tinha uma fração situacionista, né? Existia uma fração situacionista na revista, que era encabeçada pelo Simonetti, de quem eu falei antes, e o Simonetti e os situacionistas dão um golpe na revista e lançam um número falso da Renudo, que é esse que nós vemos à direita, com o dizer, né, colpo de mano, que é o golpe de Estado. Eles se apropriam da revista, meio que para protestar a essas pessoas que o Valcarengi estava colocando como parte do movimento. Então, no meio você tem um quadrinho, né, criticando os amantes de hippie, os drogados, como se isso não tivesse nada a ver com as tarefas políticas da época. Esse cowboy é meio uma personificação do Simonetti, como se fosse alguém que iria caçar essas pessoas que o Valcarengi estava incluindo na prática, né, na prática política. Isso é parte de um jornal mural que foi espalhado por Milão, e a direita também, parte desse jornal, é uma crítica ao feminismo. Então, isso é um episódio importante, interessante de se pensar nessa reconfiguração da política do momento. E os situacionistas, no caso, agindo como alguém como grupo que se opunha à inclusão desses grupos marginalizados. Next slide. Valcarengi, though, keeps control of Rei Nudo and tries to use the magazine as a vehicle for the creation of a new identity and class consciousness for the young people. And he's very self-conscious about what he's doing with this in the magazine. And so often one of the things that, one of the topics in Rei Nudo is, how counter-information relates to their use of photography and media and graphics and all of that. And he's trying to encourage other people to create their own magazines as well. So, non farti fottere, fai subito un controgiornale, means don't let yourself get fucked up, start right now to make your own counter journal. And he created a center for counterculture in Milan. And one of the things that it included, in addition to a separate exhibition space for people who didn't want to be part of the market-driven gallery circuit, but wanted to create radical art. In addition to that, they also created a center for media so that they had silk screen presses, and they had all of the material that you would need to make your own counterculture magazine in Milan. O Valcarengi era muito autoconsciente do que ele fazia, então ele continua assumindo a responsabilidade pelo jornal. Uma das coisas que aparecem constantemente é o pensamento acerca da contra-informação e o uso das imagens, né, em diversas formas, fotografia, enfim. E ele começa um movimento cultural, né, para que as pessoas criem seus próprios contra-jornais. Então, o que nós temos aqui à direita, né, essa manchete, não se deixe foder, assim, não deixe que te fodam, crie seu próprio contra-jornal. Né? E ele é bem consciente disso, ele começa a mobilizar em Milão, né, onde ele estava, ateliês para as pessoas terem como produzir seu material gráfico, com silks, screens e esse tipo de coisa. Next slide. So the other main vehicle for the creation of this new class consciousness was pop festivals. And starting in 1970, I believe, or 71 on, every year Rei Nudo had a major pop music festival, which was a place where they experimented with the possibility of an autonomous creation of
a society of their own, right? So, food and everything had to be kind of done on your own and outside of the system, so to speak. So it's almost like a temporary autonomous zone, Hakim Bai's notion of a TOTS situation, but with the particular intent to inculcate a sense of common identity between all these different groups who are invited to join in. Uma nova forma que o Renudo encontra de movimentar essa nova consciência de classe, nova identidade de uma classe do proletariado jovem, eles começam a realizar festivais de música pop a partir de 71. E funciona mais ou menos como uma zona autônoma temporária, para evocar o conceito do Hakim Bey, em que tudo devia ser feito por si mesmo, será tudo faça você mesmo, comida, organização, tudo, para ficar ao lado do sistema, né? Para ocorrer paralelo ao sistema, fora do sistema. So he named this festival, he renamed the Festival of the Young Proletariat, and the last of these festivals took place in Milan in 1976 at Parco Lambo, so in a park in Milan, and it was kind of a disaster because all of the different groups that he had been inviting came together, but they didn't always like each other, right? So the unemployed were a huge category for him. A lot of unemployed from Milan came to the festival and were invited, made to feel welcome. They didn't like the gays, and so they started, and so there was a lot of fighting, and it was kind of a disaster at that. But and as a result of that, Ray Nudo kind of slips into the background at the end of 1976, just as the revolution is about to start, right? So it kind of disappears into the background. But the Parco Lambaro is also the launching pad for the Movement 77. It's really the first moment of that whole experience. O último festival, que se chama Festival do Proletariado Jovem, ocorre em 76 e é um pouco um desastre, porque os vários grupos que eram convidados nem sempre se gostavam. Então, os desempregados, que eram uma parcela importante para o pessoal da Renudo, por exemplo, não ia contra os homossexuais. Então, acaba havendo muitos conflitos, mas, ao mesmo tempo, esse festival que era realizado num parque em Milão, acaba um ano antes, pouco antes, né, do estouro da Revolução em 77, mas é um primeiro momento em que isso desponta também, apesar do seu desastre. Next slide. So when 77 happens, it's not Milan so much as Bologna and Rome that are at the center, and the height of the Movement 77 is in Bologna in September of 1977, when they have an enormous international congress against repression. And you can see a lot of continual reporting about it. Radio Lice was a free radio station, a pirate radio station that was very much involved in the Movement 77. Along with a journal called Attraverso, which was also based out of Milan. And Attraverso kind of takes over for Ray Nudo as the leader in theory for this. And it's best known today for people like Bifo, who's a known radical, and Tony Negri. So Attraverso is kind of the first beginning, and Radio Lice, the first beginning of what becomes Autonomia, which is very well known today as an important influence in protest culture. Quando o 77 estoura, o centro deixa de ser Milão exatamente e passa a ser Bolonha. Bolonha vai concentrar, né, o estopim da Revolução em 77. E você tem, né, uma edição da Luta Contínua falando de Bolonha, e a gente vê surgir a Rádio Livre Alice, né, de Bolonha,
e o jornal A Traverso, que tinha sido baseado em Milão, onde vão aparecer duas personalidades importantes, o Franco Dufrene e o Antônio Negri, né? E que vai ser o germe daquilo que se tornaria a autonomia, o autonomismo, né? Que é muito conhecido e importante até hoje. Next slide. So just a couple of issues of A Traverso here. Sulestrada Di Mayakovsky, again, Mayakovsky becoming here too a major influence of importance. What I want to say about A Traverso and autonomia, though, is that it becomes known outside of Italy, unlike Re Nudo, for the reason that Bifo, Negri, and the others import a lot of French theory. So Foucault, Deleuze, Guattari, all of this comes in through autonomia and becomes part of the movement 77. And as a result of that, makes what was happening in Italy known outside of Italy. And so it's also more sophisticated in that sense theoretically than Re Nudo, but I would emphasize that Re Nudo really is saying the same thing, which is we need a different notion of class that goes beyond the factory, right? And we need to have different kinds of weapons at our disposal for that fight. And the contrast between Re Nudo and A Traverso is really, Re Nudo was a homegrown Italian movement that grew organically out of just all the mishmash of elements in that map that I've been talking about. And I think when you look at the movement 77, the success of Re Nudo in inculcating that sense of a broad general solidarity amongst these different strands is really very, very equally impressive, at least to autonomia. Só para mostrar dois exemplos, né, da A Traverso, que a gente pode ver, inclusive, o Mayakovsky sendo novamente evocado. E, diferentemente da Re Nudo, a Traverso ficou conhecida para fora da Itália, porque personagens como o Bifo e o Negri traziam muito da intelectualidade francesa também. Foucault, Deleuze, Guattari, e isso ajudou a divulgar a revista para fora da Itália. A Re Nudo era uma revista feita em casa, italiana, que cresceu organicamente por aquela mistura de elementos dos quais eu falei, mas eles essencialmente falam a mesma coisa, que é nós precisamos de um novo conceito de classe e nós precisamos de novas armas à nossa disposição para lutar a nossa luta. So just a few images of Movement 77 coming up here. These are photos by Tano D'Amico, which I think kind of show what I'm saying. Just a few shots here. I mean, I love these fellows on the left who are actually part of an environmentalist festival of spring in 1977 that was protesting the plans for a nuclear reactor to be built in Italy, which never was built. In fact, there are no nuclear reactors in Italy. The shot on the bottom is the day of Lama at the University of Rome, where Lama was the head of the Marxist labor unions, and he tried to go to the university to claim the movement for himself, and they blocked the gates of the university and wouldn't let him in to speak. And those are a group called the Indiani Metropolitani, the Metropolitan Indians, who blocked the university against Lama and wouldn't let him come in to speak. Bom, e são dois exemplos de imagens de 77, do movimento de 77. A esquerda, na verdade, é um grupo de ambientalistas protestando ao plano de criação de um reator nuclear que nunca foi construído na Itália. A Itália não tem reatores nucleares. E à direita são um grupo de estudantes que se chamavam de índios metropolitanos, como grupo, que fechou a universidade quando o grupo dos trabalhadores marxistas quis
tomar a universidade, reivindicar a universidade como parte do seu movimento. E aí esses protestantes impediram que isso acontecesse, bloquearam a entrada e impediram que isso acontecesse. Next slide. So, and again, these are the photos of Tano D'Amico, who was he was the most important photographer for Lotta Continua, the newspaper. São imagens de fotografias feitas por Tano D'Amico, que foi o fotógrafo mais importante do jornal Luta Contínua. Next slide. Just another shot. These are both from Bologna in 1977 at the Congress International Congress Against Repression. Essas são também imagens dessa vez de Bolonha, do Congresso Internacional contra a Repressão. Okay, next slide. Yes, just to kind of get to the end now. The movement 77 died in 1978 when the Red Brigades abducted an important, high-ranking Italian politician named Aldo Moro, and ultimately ended up, after kidnapping him, killing him and tossing his body out into the street. It was the end of the culture of protest, by and large, because not only in Italy, but all over Europe, the anti-terrorist laws were passed, and you just couldn't have a demonstration without 10 vans full of police with machine guns. I was in Germany in 1983 for protests there, and they were very peaceful, but the police were everywhere, and it just really throughout Europe cast this was the end, more or less, of that map that I was showing you with the abduction of Moro in 1978, I guess. O movimento 77 acaba em 78, quando as Brigadas Vermelhas raptam, sequestram um importante político, Aldo Moro, e acabam matando, deixando o corpo na rua. E a partir daí, na Itália, mas através da Europa, passam-se leis antiterroristas. Então, deixa de haver a possibilidade de protestos sem que houvesse sempre em cada protesto 10 vans, 10 carros policiais cheios de policiais com metralhadoras. Eu mesmo estava na Alemanha em 1983 para um protesto que foi muito pacífico, mas que estava cheio de polícia, com armas, etc. Então, isso meio que chega ao fim daquele mapa, né, que eu apresentei, quando acaba um pouco esse movimento de 77 com esse episódio da morte do assassinato do Aldo Moro. So what I want to emphasize here too is that the culture of protest included terrorists and violent people devoted to violence, but most of it was not, and it was a mixture of all. You can't really say, oh, these people were just good cultural people and these people were bad terrorists. I mean, people tried to do that in 1977 and it really didn't work. The police tried to do that. The government tried to do that. It was the explosive mixture of all these different movements and ideas, of which terrorism was a part, that made the movements, that gave the energy and the dynamic behind the movement. Was the fuel, really, was all of them together. And so once you stamp out terrorism, you stamp out all of it, right? O grande problema foi que, com essa passagem de leis, aprovação de leis antiterror, aquilo que os movimentos tinham de força, que era a união de diversas frentes, né, diversos movimentos dentro de uma coisa só, fica estampada como terrorismo. Então, na verdade, isso foi um jogo político, uma estratégia política pelo Estado, pela polícia, de qualificar essas diversas manifestações e diversas lutas todas como terroristas. E uma vez que você faz isso, você desqualifica e acaba tirando a força dessa movimentação, que residia exatamente na sua união. Next slide.
So I wanted to end on a happier note. This is one of the legacies of the culture of protest in Italy. It's a magazine called Frigidaire, and it is a magazine put out by Vincenzo Sparagna, who was a person who came out of the movement 77, had been a Stalinist, but then got into the movement and became a graphic artist, along with a lot of other very important in Italy, very famous graphic artists who develop a new style of, political comics in Italy, really, that is really very important. Sparagna starts Frigidaire in 1980, so it's right after just as Italy is being shut down. And Frigidaire is a refrigerator, right? So the idea is I'm serving this up cold. I'm not, this is not the hot autumn anymore. This is cold, and it's maybe you should translate from there. Para terminar com uma nota um pouco mais alegre, tem uma das consequências do que saiu do movimento 77, uma dos inúmeros jornais gráficos, né, que herdaram, que são herdeiros de 77, o Frigidaire, que significa geladeira, que foi lançado em 80 por Lorenzo Sparagna, que é um designer gráfico, um dos muitos famosos designers gráficos da Itália, e que apresenta o conteúdo como algo frio, né? Não se trata mais daqueles acontecimentos do outono quente, ele está servindo algo frio e recomeçando. So in the 1980s, he keeps this culture alive in this magazine, which includes not only political comics, but political reportage, coverage of music and counterculture, all of the usual things mixed up together in it. And as the first generation of these new Italian graphic artists starts to age, Vincenzo Sparagna is very important because he consciously took the effort to recruit and train an entire new generation of graphic artists who are continuing to produce in Italy today. Então, ele segue adiante, essa revista segue ao longo dos anos 80, e à medida que os designers mais vão envelhecendo, né, de uma primeira geração vão envelhecendo, o Vincenzo Sparagna assume a tarefa de reunir pessoas jovens para manter essa cultura de protesto. E é uma revista que não é só de gráfica, com quadrinhos e tal, mas ela tem reportagem política, cobertura musical, toda aquela mistura de elementos da contracultura. Né? So Frigidaire is a magazine that everyone of several generations of Italians knows immediately. It's sort of, I don't know what the Brazilian equivalent of it would be. In America, it might be National Lampoon for my generation. That was a magazine that it was just a frame of reference for everyone. In addition to that, Sparagna founded he calls it the Republic of Frigolandia. It's on a mountaintop in Umbria, and it's a place where for 100 euros, you can get a passport, and you can go to Frigolandia, and you can live there, and you can enjoy the culture, and they have concerts, and they have poetry readings, and they have all sorts of things there, and there's a playground for kids, and it's just a marvelous space out in Umbria. E eu não sei qual seria o equivalente dessa revista no Brasil. Nos Estados Unidos, na minha época, era o National Lampoons, que é essa revista que serve de referência para diferentes gerações. Né? E a Frigidaire é isso na Itália. Inclusive, o fundador criou um lugar chamado Frigolândia, que é um sítio no topo de uma montanha na Umbria, que por 100 euros você pode pegar um passaporte para ter acesso, ir lá e desfrutar das atividades. Tem playground para criança, leitura de poesia, música, e é muito agradável. So that is kind of the living legacy of the culture of protest. And I'm going to end just with a bit of bad news, which is that last year during the pandemic,
Liga Nord, which are the neo-fascists in Italy, launched a campaign against Frigolandia, and it seems that they've succeeded in expelling them from Italy. So that's the bad news. And I would just like to say, as an old man who's preserving the legacy of this, that it's up to you, the young people, to, rally around Frigidaire and to do your other things and to go on. And I hope that some of this material that you've seen today can be some kind of an inspiration for that. Infelizmente, né, bom, primeiramente, esse é o legado da cultura de protesto, né? O Frigidaire é um dos legados da cultura de protesto. Infelizmente, ano passado, durante a pandemia, a Liga Nord, que é a organização neofascista do governo do Estado italiano, passou uma moção contra a Frigolândia e, aparentemente, eles tiveram sucesso com isso. Então, essa é uma notícia ruim, mas o legado existe e eu gostaria de dizer, como um homem mais velho, que se esforça para manter esse legado e herança, que a responsabilidade é de vocês, dos mais jovens, para levar isso adiante. Eu espero que isso que eu apresentei possa ajudar com essa tarefa. The end. Thank you, Kevin. Great. Vamos como voltar. 3.5 hours, my God. Yeah. We are still tripping. It's hard to come back from your talk. It's terrific. I'm speechless. That feeling that you feel that something, you are outside of your body, just paying absolute attention on something, and it's hard to come back and to talk again. Anyway, I'll talk in Portuguese now and then you translate. Okay. Bom, nós nem vimos o chat aqui até agora. Não vi se tinha algumas perguntas ou comentários de pessoas. Talvez a gente possa ler alguns da Joyce. We have a few comments by one of our colleagues, Joyce. So I think, you can read it, Fabi. Maybe talvez você possa ler em português, daí você já traduz. Let me see if I can just organize them here. The elements of metagraphics are incredible. In art, they just oppose two movements. Amplic phases, I'm not sure this is the correct word in English, amplic phases, expansion of ecstatic techniques, and sizzling phases, destruction of reference bases. Is it still possible to think of art in these terms? Well, is it still possible? Yeah. I think so. But I certainly think that it was, you're right that, Izu's understanding of lettrism as a movement that emerges out of sort of the decay of modernism, and the chiseling phase, where after a creative phase of creating a vast structure of literary and artistic vocabulary in the 19th century in Europe, you have that vocabulary beginning to be taken apart until it's broken down, beginning with sort of, Baudelaire or Rimbaud, and going on from there to Mallarmé, and then the Futurists and Dada and all of that. So for Izu, that was very much a chiseling process, a process of breaking apart something, but in the process liberating the pieces. So lettrism was a movement that saw itself as fulfilling Dada by going beyond breaking things into words and actually breaking them into letters, and then using that energy to begin to reassemble and create something new.
I think today we're looking at a similar situation where we have really the decay of a lot of ideas about what art is, and how to take that and turn it into something new is something that maybe we're waiting for our zoo. Bom, talvez seja, sim, possível pensar em arte nesses termos, né? Você tem razão quanto a esses movimentos, conforme o Izu compreendia, né? Do declínio de uma arte que começa ali no século XIX, final do século XIX, com Mallarmé, Baudelaire, até chegar ao Dada, e essa fase de reconstrução, que é uma questão de destruição, né, das bases referenciais. E hoje a gente vive algo meio similar. A gente tem o declínio de diversos elementos e muitas discussões sobre o que seria a função da arte, o que seria a própria arte. E talvez a gente precise de um Izu do nosso tempo. Tem outra pergunta da Joyce, que é uma pergunta importante, debatível, que é: os situacionistas negam o termo situacionismo para se referir a eles. O que ele acha desse termo? So another question by Joyce is, the situationists deny the term situationism to refer to themselves. What do you think of the use of this term? And she would also like to thank you for the richness of the presentation. Thank you. I don't use the term situationism myself. I don't think it's appropriate. You can speak of lettrism, but I don't. I always say, I'm always careful to say situationist, the situationist critique, situationist ideas, but I don't use the word situationism. Eu também não uso o termo situacionismo, eu sempre tomo cuidado de falar situacionistas, os críticos situacionistas, mas eu não acho que o termo situacionismo seja apropriado. Vamos traduzir esse último comentário da Joyce também. Maravilhoso, queria ter visto durante minha pesquisa de doutorado. Joyce just said that's wonderful. She wished she had seen this video during her PhD research. Well, I should say that Beinecke offers fellowships internationally to come work in our collections. And we have fellowships for scholars, but we also have creative fellowships for people who want to explore the collections for non-scholarly reasons. So I would encourage people to go to our website and read about that program. Vale dizer que a Beinecke oferece bolsas para pesquisadores e pessoas com pesquisas também não necessariamente vinculadas a instituições. Então, confiram no site e saibam mais, porque existe a possibilidade de financiamento para pesquisa. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, mas primeiro eu queria dizer que, Kevin, é sempre um absurdo tê-lo conosco, é um prazer absoluto, e é difícil dizer o quanto a gente aprende com você e quanto Sob Influência foi muito um eco de tudo que você demonstrou e de todas as nossas imensas conversas, e é muito uma grande honra e é com muito carinho e afeto que a gente encerra a Feira Tentáculo com você. Então, muito obrigada. I'll translate Fabiana's and I'll add my comments as well, because we're going on to nearly 3 hours, and I think we could wrap it up. It's been an immense pleasure to have you with us. It's difficult to tell you how much we learned from you and how much this has been important for us as a publisher. It's been reverberating and it has been echoing in our practice, and it's a great honor. It's a great honor, and we're all very happy and honored to end our fair, our Tentacular Fair, with your participation, and we hope this is the first of many to come. I hope so too. Obrigada a todo mundo. Eu tô confusa aqui no inglês e português. Obrigada a todo mundo que está aqui ainda até o final dessa palestra, dessa fala. E muito obrigada por todos que participaram da feira. É a nossa primeira feira e é incrível tê-los conosco.
E, enfim, queria dizer de novo que o Cardume, a segunda edição do Cardume já está disponível no nosso site. Então, vejam lá o nosso novo jornal, nossa segunda edição do jornal, de alguma forma, perpetuar toda essa cultura de protesto que a gente viu aqui. E, de novo, Kevin, thank you so much for being in our lives. It's not even for being, such a professor for us, a life professor, but thank you for being in our lives. Thank you. Thank you. Tchau, tchau, gente. Bye, Kevin. Thank you. Gente, bye, bye. Thank you very much. Bye. Obrigada, gente.